Welcome to Sophia Institute. Today we are going to discuss about chemistry. What do you mean by chemistry? Chemistry is a study of matter. Chemistry is a study of matter. Matter is study. Chemistry is a study of matter. And chemistry also called as central science. Chemistry also called as central science because basic knowledge of chemistry is essential for science of biology and physics and many other studies. Next we are going to discuss about stoichiometry. And stoichiometry is relationship between reactant and product. Relationship between reactant and product. That is means stoichiometry. Stoichio means element. Stoichio means element. And metry means measure. What is mean by stoichiometry? And relationship between reactant and product. Relationship between reactant and product. And stoichiometry. Stoichio means element and metry means measure. Okay. Next we are going to discuss about scope of chemistry. Scope. In chemistry, for health and medicine, important item. Health and medicine. In health and medicine, cancer treatment, AIDS, organ implant, and gene therapy, antibiotics. Make chemicals. Second, environment, energy and environment. Second, energy and environment. And energy, two energies are there. One is solar energy and nuclear energy. What is mean by solar energy? When sunlight ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ electricity generate ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് solar energy. And nuclear energy എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് nuclear fission അതായത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയും ന്യൂക്ലിയർ എനർജി. ആൻഡ് ഈ രണ്ട് എനർജിയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കെമിക്കൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ എൻവിറോൺമെന്റിലും എനർജി നമുക്ക് എന്തെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കെമിക്കൽസ്. തേർഡ് വൺ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ. ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അതായത് ഈ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസീസും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഫാമേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്താണ് വരുന്നത്? കെമിക്കൽസ്. അങ്ങനെ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറിൽ നമുക്ക് ഇത് വരുന്നുണ്ട്. ടെക്നോളജി, മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി. In materials and technology മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോളിമേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡെയിലി എവറി ലൈഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഈ പോളിമേഴ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഫുഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസിലും ഈ കെമിക്കൽസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാം കെമിസ്ട്രി. കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കെമിസ്ട്രി മീൻസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് മാറ്റർ. മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് മാറ്റർ. ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സെൻട്രൽ സയൻസ്. നെക്സ്റ്റ് stoichiometry. What is meant by stoichiometry? Relationship between reactant and product. Relationship between reactant and product. And stoichio means element and metry means measure. Next, scope of chemistry. First, health and medicine. In health and medicine and cancer treatment, AIDS, organ implant and antibiotics, hand surgery and anesthesia. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് എനർജി ആൻഡ് എൻവിറോൺമെന്റ്. എനർജി ആൻഡ് എൻവിറോൺമെന്റിൽ ടു എനർജീസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? സോളാർ എനർജി ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി. ഇതിൽ രണ്ടിലും നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ. ഈ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ
ഫാർമേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഡിസീസ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൽ എന്താണ് വരുന്നത്? കെമിക്കൽസ്. ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി. ഇപ്പോൾ പോളിമേഴ്സ് ഒക്കെ നല്ല ഇംപ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എവരിഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ പോളിമേഴ്സ് അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പോളിമേഴ്സ് എന്താണ്? കെമിക്കൽസ്. Next, law of chemical combination. Law of chemical അതായത് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവം നടക്കും, പിന്നെ റിഡക്ഷൻ വരും, അപ്പോൾ ഡീകമ്പോസ് ആവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് 5 ലാസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതിന് ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു 3 ലാസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ലാസ്, law of conservation of mass. Law of conservation of mass. First law states that and matter can neither created or destroyed. Matter can created or destroyed. അതായത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റത്തില്ല, അതിനെ നശിപ്പിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ. മാറ്റർ ക്യാൻ നോ ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയിഡ്. അതായത് നമുക്ക് എടുക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസും അത് സബ്സ്റ്റൻസ് റിയാക്ട് വിത്ത് റിയാക്ടന്റ് ടു ഗീവ് പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗത്തും റിയാക്ടന്റ് സൈഡും പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡും സെയിം മാസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ നഷ്ടം വരുന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ CH4 plus 2O2 gives. So CO2 plus 2H2O. CH4 means methane. Methane is substance and react with oxygen and form carbon dioxide plus 2 water. Here calculate the mass. The carbon is 12 plus 4, hydrogen 4. 12 plus 4 is equal to 16 plus and 2 oxygen, so 16 into 2, so 32, so 80. Here CO2 means carbon 12 and oxygen 16, so and 12 plus 32 is equal to 44 plus 2 oxygen 16 plus 2 hydrogen, so 80. Here 44 plus 80. So product side and reactor side is same mass. Okay, matter can created no destroyed. അതായത് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ടൊരു മാറ്റർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയത്തില്ല, അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനും കഴിയത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് വേറെ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് റിയാക്ടൻസ് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും. സെക്കൻഡ് വൺ, law of definite proposition. Law of definite. It states that compound always containing exactly same proportion of elements weight. അതായത് എലമെന്റ്സുകളുടെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് അതോടെ കോമ്പൗണ്ട്സ് എപ്പോഴും സെയിം പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആയിട്ടിരിക്കും. അതോടെ എലമെന്റ്സുകളുടെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് അവിടെ കോമ്പൗണ്ട്സ് എപ്പോഴും സെയിം പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആയിട്ടിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
8. So 1:8 is fixed ratio of water. 1:8 is fixed ratio of water. It states in law, this law states that and compound exactly same proportion of elements weight. Elements oda weight അനുസരിച്ച് അതിന്റെ compounds oda proportion എപ്പോഴും same ആയിരിക്കും. Next, law of multiple proposition. Law of multiple proposition. Two elements form. This law states that two elements form one and more compound. Two elements form one and more compound. For example, hydrogen and oxygen. Hydrogen oxygen നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. എന്തൊക്കെയാണ്? H2O വാട്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ റിയാക്ട് ആയി നമുക്ക് H2O കിട്ടും. Then H2O2 ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടും. Then one element combined with a fixed mass. So ഇതിൽ വരുന്ന ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ വരുന്ന one or more കോമ്പൗണ്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന one element നമുക്ക് fixed mass ആയിരിക്കും. One element is fixed mass. One element is fixed mass and another is whole number ratio. Another is whole number of ratio. Here H2O and hydrogen peroxide. Weight of hydrogen. Here weight of hydrogen. Here weight of oxygen. Now hydrogen weight is 2. Here hydrogen weight is 2. Here oxygen weight is 1 oxygen. So weight is 16. Here 2 oxygen. So weight 16 into 2, 32. Here weight is same. So it is fixed ratio. Here is whole number ratio. Whole number ratio. Listen. This law states that two elements form one and more compounds. Here first element is a fixed ratio. First element is fixed ratio and another is a whole number ratio. And there is a whole number ratio. This is known as law of multiple proposition. In law of chemical combination, we learned that three laws. What are they? Law of chemical combination and law of conservation of mass and law of definite proposition and law of multiple proposition. And law of conservation of margin states that elements created not destroyed. Law of conservation mass is elements created not destroyed. അതായത് എലമെന്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റത്തില്ല, അതിനെ നശിപ്പിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. Second is law of definite proposition. അതായത് അതിന്റെ എലമെന്റ്സുടെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് അതായത് പ്രൊപ്പോസിഷൻ എപ്പോഴും കോമ്പൗണ്ട്സിലെ പ്രൊപ്പോസിഷൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. കോമ്പോസിഷൻ എപ്പോഴും അതിന്റെ പ്രൊപ്പോസിഷൻ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും. തേർഡ് വൺ ഈസ് law of multiple proposition. Law of multiple proposition two types of ratios. അതായത് two elements form one or more compound. That one element is fixed ratio and another is form whole number ratio. Another is form whole number ratio. Next, we are going to learn about Dalton atomic theory. Dalton atomic theory. First point is matter consists indivisible atom. Matter consists indivisible atom. എന്താ പറ്റത്തില്ല? മാറ്റർ ആറ്റംസിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Second one is atoms of
same element, identical properties are same. Properties and mass is identical. And mass. Third point, different elements, atoms of different elements, different properties and mass. Different properties and mass. Listen, atoms of same element, same properties and mass, and different elements, different properties and mass. And fourth point, atoms combined to form compound called molecules. Atoms combine to form compounds is called molecules. And an atom combines they do fixed ratio by mass. They do fixed ratio by mass. And now Dalton atomic theory, first point is indivisible atoms. It is indivisible atom. And second is atoms of same element, identical properties and mass is identical. Same element in properties and mass is identical. In different element, properties and mass is different. Third point is fourth point, atom combined to form compound atoms is called molecules. And atoms combined to form compounds is called molecules. And when atoms combine to do fixed ratio mass, by the fixed ratio mass. Next, atoms. What is mean by atoms? Atom is a smallest particles. And then real particle ആണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും? മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, കാണാൻ പറ്റുന്നത്. So, what is atoms? Smallest particle in element. Smallest particle in elements. Okay, small particle in elements. Here, what is molecules? Molecules എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Smallest particle in substance. Smallest particle in substance. Smallest particle in substance. Okay, understand? What is mean by atoms? Atom is smallest particle in elements. And what is mean by molecule? Molecules smallest particle in substance. Substance ഉള്ള smallest particle ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, molecule എന്ന് പറയുന്നത്. Elements ന്റെ smallest particle നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും, atoms എന്ന് പറയും. These molecules can two types. What are they? Molecules can two types. What are they? Homo and hetero. Homomolecule and heteromolecule. What is mean by homo? Heading തന്നെ ഉണ്ട്. Homo എന്ന് പറഞ്ഞാൽ same. It consists same element. It consists same element. Okay? Hetero means different. It consists different element. It consists different element. Understand? For example, O2. O2 means same element. O and O. So same element. And hydrogen H2. So same element. Here hetero different elements. H2O. Hydrogen and oxygen. And CH4 methane. CO2 etc. Understand? Now hetero divided into three types. Hetero molecule divided into three types.
no sorry 4 types: mono, monoatomic molecule, diatomic molecule, and triatomic molecule, and polyatomic molecule. Okay, hetero molecule is also divided by 3. What are they? Monoatomic, diatomic, and triatomic, and polyatomic. Okay, what is mean by monoatomic molecule? Heading തന്നെ ഉണ്ട്. മോനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന്. അപ്പോൾ ഒരേ ഒരു മോളിക്യൂൾ വരുന്നതിനാണ്, ഒരേ ഒരു മോളിക്യൂൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? മോനോ അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹീലിയം. ഇതിൽ വരുന്നത് എന്താണ്? ഒരു മോളിക്യൂൾ. ഈ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? മോനോ അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയും. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഡൈ അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ? ഡൈ മീൻസ് 2. അപ്പോൾ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? ഡൈ അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാലജൻസ്. ഹാലജൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? ഡൈ അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ്. I2, bromine, chlorine, iodine. It's also called as diatomic molecules. This is known as inert gas. Example, inert gas. Now, triatomic molecules. It consists 3 elements. Example, H2O, CO2, H2O, 3, CO2, O. Okay? 3 atoms. And poly means many. One alla, rendu alla, many atoms. What are they? S8, etc. Okay, listen. What is atoms? Atom is smallest particle elements, and molecule is smallest particle substance. Substance ulla cheriya particle neyana nammal ennu parayunnathu molecules. Again, these molecules divided into 2 types: homo molecule and hetero molecule. What is mean by homo? It consists same element. For example, oxygen, hydrogen, etc. And hetero element is that consists different elements. What are they? H2O, methane, CH4, and CO2. Again, hetero elements is divided into 4 types. What are they? Monoatomic, diatomic, and triatomic, and polyatomic. What is mean by monoatomic molecule? Sir, only one type of atoms. It contain only one type of atom. For example, inert gases, helium, neon, argon. This react ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു helium react ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് helium ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. Next, diatomic atom is consists 2 atoms. What are they? For example, halogen. Halogen is iodine. For example, iodine, bromine, chlorine, etc. And third one is triatomic molecules. Triatomic is 3 atoms contain. Triatomic, it consists 3 atoms. Example, hydrogen, water, and carbon dioxide. Poly means many atoms. Containing, it consists many atoms. Chemistry. What is meant by chemistry? Chemistry is a branch of science. Right? Chemistry is also called as central science. Next, we will learn about stoichiometry. What is meant by stoichiometry? Relationship between reactant and product. Stoichiometry. Stoichio means element and metry means measure. Then scope of chemistry. Scope of chemistry and chemistry health and medicines and environment, energy and technology and food and agriculture. Then we chemistry, chemicals ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. Next പഠിച്ചത് എന്താണ്? Molecules and atoms. Molecules means the substance, smallest particle substance. Then molecules divided into 2 types, and homo and hetero. And hetero divided into 4 types. What are they? Mono, tri, di, and poly.